অ্যাটমসফিয়ারিক স্টেবিলিটি কি না, আমরা জানি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ক্লাউড যখন ফর্ম হয়, কখন ফর্ম হয় ক্লাউড, মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের কি ক্লাউড ফর্ম হয়, হ্যাঁ কি না? ক্লাউড ফর্ম হয় কখন না, যখন এয়ার গুলো ওপরের দিকে উঠে যায়, হ্যাঁ, যখন এয়ার রাইজ হয়। যখন এয়ার রাইজ হয়, যখন এয়ার রাইজ হয় তখন কি কি ঘটনা দেখতে পারি? আচ্ছা, তো অ্যাটমসফিয়ারিক স্টেবিলিটি পড়াচ্ছি আজকে, ঠিক আছে? সো when air rises, তখন কি দেখতে পাই আমরা? The air rises and air expands and also air cools, huh? So these three phenomena took place simultaneously. Okay, so rising air expands and cools. দেখ, তো রাইজিং এয়ার সবসময় এক্সপ্যান্ড হয় এবং কুল হয়, কিন্তু দেখ মানে সবসময় কি রাইজিং এয়ার বা সবসময় কি এয়ার রাইজ করে? সবসময় তো এয়ার রাইজ হয় না, হ্যাঁ কি না? আবার অনেক সময় দেখি এয়ার রাইজ করছে, অনেক সময় এয়ার রাইজ করছে না। এটা কেন হয়? কারণ, তার কারণ কি? তার এটাই হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ারিক স্টেবিলিটি, মানে অ্যাটমসফিয়ারের স্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে ক্লাউড ফর্মেশন হয়। ওকে, মানে কেন কিছু কিছু সময় এয়ার রাইজ করছে, আবার কেন কোনো কোনো সময় আমরা দেখি যে এয়ার রাইজ করছে না। ওকে, আবার আমরা দেখি যে সব সময় এয়ার ওপরের দিকে ক্লাউড ফর্ম হলে আবার সব ক্লাউডে কি বৃষ্টি হয়? হয় না। এই সমস্ত কিছুর আনসার লুকিয়ে আছে হচ্ছে এই অ্যাটমসফেরিক স্টেবিলিটির উপরে। ওকে, তো অ্যাটমসফেরিক স্টেবিলিটি, হোয়াট ইজ অ্যাটমসফেরিক স্টেবিলিটি? তাহলে why air rises sometime and why air does not rises always, or even why air does not rise sometime, that actually depends on the atmospheric stability. Okay, atmospheric stability. Suppose think about these two condition. One is at the hilltop and another position is at the base of a valley. Okay, okay, just look at this condition. Suppose this is your condition 1 or condition A and this is your condition B. Okay, so in figure A, suppose you put some object at this valley, okay, or an air parcel at this valley. Okay, air parcel mean a pack of air, একটা এয়ারের বড় একটা থলি রেখে দিয়েছি সেখানে, ঠিক আছে? বা সিম্পল ভাবতে গেলে যে ইট কুড বি আ বেলুন লাইক স্ট্রাকচার। ওকে, and we are applying force laterally for these two condition. We are applying force for these two different condition. So if we apply force, then for the figure A we will see that this ball will tends to move up, but again it will come down. Okay, again it could move along this surface, but ultimately it will come down. But in case B, if you put some lateral force on it, you will see that it will continuously change its position. Okay, it will continuously change its position, it will never back to its original position. Okay,
So in case of A, you can see that the air parcel is coming at its initial position, and in case of B, the air parcel is not coming to its original position. Okay, so in the figure A, what you are observing, this ball, this ball is not at all interested to change its position, right? So it resists its change. So it resists its change in vertical position. Okay. Or its vertical movement. Okay, so this is called your stable condition, okay, or stable equilibrium. That means when an air parcel is not at all changing its position, okay, not at all changing its position, it is not coming going down, it is not going up or going down, it resists its vertical movement, then the air is termed as in stable equilibrium condition. এক মিনিট দাঁড়াতো, এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড দাঁড়া। এক মিনিট দাও, হ্যাঁ এক মিনিট। So this is stable equilibrium condition. But in case of your figure number B, in case of figure number B, the ball is not coming to its original position. Okay, the ball is not returned to its original position. So the air or the air parcel is in a state of unstable equilibrium. Okay, so try to think about this. Suppose this is air parcel. Okay, so when air is rising, whenever your air is rising, so it is changing its original position. Yes or not? So when air rises and ultimately it forms cloud, then your air condition is unstable. Okay, so instability leads to the formation of cloud. Clear? Clear? ক্লিয়ার হচ্ছে? আচ্ছা, নেক্সট, so air in unstable equilibrium, when you just give a little push on it, it will move further away from its original position, right? If you just slightly push it, then it will move, then it will move and it will not come back to its original position. Okay, what we know about any rising air or any rising air parcel? Any rising air parcel,
what happens to it? It expands continuously and it cools. Okay, whereas any sinking, vertically sinking air parcel will compressed and warms, right? Okay, so a rising air parcel of air always expands and cools, and while a sinking air parcel is compressed and warms. Okay, suppose if if a parcel of air expands and cools, or compressed or warms, okay, with no changing, with no change of heats, or without any mixing, okay, without any mixing. Suppose just think about it. Okay, this is an air parcel, this is an air parcel which is at a temperature of 30 degrees Celsius. So it is going up. So once it is going up, it is expanding and cools continuously. So its temperature falls because of lapse rate, right? Because of lapse rate. So once it is going up, and again when it is coming down, it compressed and warms. So here we are considering one thing, that there is no exchange of heat, there is no exchange of heat between the parcel and the surrounding. ওকে, আমরা এখানে ধরছি যে পার্সেল আর সারাউন্ডিং এর মধ্যে নো হিট এক্সচেঞ্জ, নো হিট এক্সচেঞ্জ। ওকে, ওকে, no interchange of heat with its outside and surrounding. Okay, so this situation is called adiabatic process. What is it called? Adiabatic process. Adiabatic. Okay, so any change of temperature of an air parcel without exchanging the heat with its outside and surroundings. বুঝতে পারলি? এই এয়ার পার্সেলটার ভেতরের এবং বাইরের যে টেম্পারেচার আছে সেগুলোর মধ্যে বা হিট আছে সেগুলোকে এক্সচেঞ্জ না করেই যখন টেম্পারেচার বাড়ছে বা কমছে, এই ঘটনাটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। ওকে, সো ওয়্যার টেম্পারেচার চেঞ্জেস উইদাউট এক্সচেঞ্জ অফ হিট ইজ কল্ড অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। ওকে, ক্লিয়ার? Hey, clear? So just think, near the surface the temperature of the air parcel is 30 degrees Celsius. Above 1 kilometer, it is 20 degrees Celsius. Above 2 kilometer, it is 10 degrees Celsius. Okay, so and again whenever the reverse condition is happening, that is the air is coming down towards the surface, it compresses and it warms. So here the rate of increase in temperature or the decrease in temperature is around 10 degrees Celsius, right? Around 10 degree Celsius per kilometer. Okay, so this is called adiabatic cooling rate or adiabatic warming rate, right? Clear? Adiabatic cooling and adiabatic warming. Okay, when we will use the term adiabatic cooling? When the air is moving up, and when the air is moving down, then we will call it as adiabatic warming.
ওকে, ক্লিয়ার? এই ক্লিয়ার হয়েছে? দাদা অ্যাডিয়াবেটিক কুলিং রেটটা একবার বলো না। আরে অ্যাডিয়াবেটিক কুলিং রেট মানে কি? মানে হচ্ছে যে এখানে দেখ, এই যে পার্সেলের ভেতরের যে এয়ারটা আছে আর সারাউন্ডিং এর যে এয়ারটা আছে, সেটা তারা তো মিক্সিং হচ্ছে না, না তাদের টেম্পারেচার তো মিক্সিং হচ্ছে না, বাট স্টিল সেখানে দেখছি যে টেম্পারেচার কমছে, তাহলে এটাকে বলে অ্যাডিয়াবেটিক কুলিং। ঠিক আছে, এখানে এদের মধ্যে নো মানে হিটের কোনো এক্সচেঞ্জই হচ্ছে না। ঠিক আছে? ঠিক হুম আছে, ঠিক আছে। হুম আচ্ছা দেখ, এই যে রেট অফ কুলিং এন্ড রেট অফ হিটিং, ঠিক আছে, রেট অফ কুলিং, রেট অফ হিটিং, we apply this term, okay, since the rate of cooling or warming only applies for what kind of air, saturated or undersaturated? For undersaturated, okay, for undersaturated air, that is why it is called dry adiabatic rate. কি বললে আরেকবার বলো লাস্টের পার্টটা। বলছি, as this cooling and warming only applied to unsaturated air, it is called the dry adiabatic rate. Okay, so this is called dry adiabatic rate. Okay. আরে দেখ, কুলিং আর ওয়ার্মিং কোথায় হয়? এটা তো হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড এয়ারের ক্ষেত্রেই হয় না। স্যাচুরেটেড এয়ারের ক্ষেত্রে কি হয়? স্যাচুরেটেড এয়ারের ক্ষেত্রে তো এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না এই টার্মটা। দেখ, নাও as the air rises it cools, as the air rises it cools, its relative humidity increases or decreases? As someone is moving up, its temperature decreases, right? টেম্পারেচার যদি ড্রপ করে তাহলে রিলেটিভ হিউমিডিটি উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ? ইনক্রিজ। Yes, then relative humidity will increase. Okay, and now what they will attain? Relative humidity increases. Okay, then its relative humidity increases as air approaches dew point, as air approaches dew point. Now when air approaches dew point temperature, then what will happen? Relative humidity will be dew point, at dew point temperature relative humidity becomes 100%. correct, 100%. Okay, and at this condition water vapor starts to, water vapor কি করবে? রিলেটিভ হিউমিডিটি 100% হয়ে গেলে কনডেন্স করবে নাকি হচ্ছে ইভাপোরেট করবে? কি করবে? when relative humidity approaches 100%, then water vapor এই ওয়াটার ভেপার কি হবে? কনডেন্স করবে। হ্যাঁ, কি হলো, বুঝতে পারছিস না? তো রিলেটিভ হিউমিডিটি 100 হয়ে যাচ্ছে, দেন ওয়াটার ভেপার স্টার্টস টু কনডেন্সিং, হ্যাঁ, and ultimately it will form cloud. Okay, water vapor condenses and it will form cloud. Okay,
until or unless the air reaches its dew point, it will never form cloud. Okay. Okay, to form cloud we need relative humidity of around 100%. Okay, so when air is rising, when air is rises, then the temperature continuously decreases, and as a result relative humidity will increase. At some point of height it will attain its dew point temperature, and at the height when it will attain its dew point temperature, then relative humidity will touch 100%. And at that point all water vapor will condenses, and whenever it will move slightly above this layer, okay, slightly above this layer, then it will form a cloud. Okay, বোঝা গেল? Huh? What happens when cloud formation starts? What happen when cloud formation starts? What happen when cloud formation starts? কি হয় cloud formation হওয়ার সময়? দেখ এখানে এই যে ভেপার গুলো, ওয়াটার ভেপার গুলো কন্ডেনসেশন হচ্ছে। আচ্ছা, ইভাপোরেশন কি প্রসেস? Evaporation is a dash process. Is a cooling process. Is a cooling process. Then condensation? Warming process. Yes, warming process. Why condensation is an warming process? Because whenever condensation is occurring, then what is happening? During this formation of cloud, latent heat is released from water vapor, right? So this water vapor will condense, right? And this water vapor will release latent heat. Yes or no? So this will upset the ongoing cooling. Okay, this will upset the ongoing cooling. Okay. That means as it releases some amount of latent heat, so the rate of cooling will decrease. Rate of cooling will decreases. কি বোঝা গেল? বুঝতে পারলি? So the air does not cool at dry adiabatic rate. Okay, so the air does not cool at dry adiabatic rate. Okay, but at a lesser rate. That is and that is called moist adiabatic rate. Okay, moist adiabatic rate. Moist adiabatic rate. Okay, what is called moist adiabatic rate? During formation of the cloud, latent heat is released from the water vapor, which actually upsets the ongoing cooling. Which actually upsets the ongoing cooling. That is, temperature starts to increase. Right? Temperature starts to increase. So it leads to the decrease of rate of cooling. It decreases the rate of cooling. So the air does not cool at dry adiabatic rate. Okay. Clear? So the air does not cool at dry adiabatic rate but a lesser rate. Okay, so rate of cooling will decrease, right? Rate of cooling is decrease. So this is called moist adiabatic rate. This is called moist adiabatic rate, and moist adiabatic rate is not constant. Okay, moist adiabatic rate is not constant. Magmatism Okay. associated with subduction rooms takes place not only at arcs but also at Balaka. Arcs are artificially non-strength below. প্রেরণা কি করছে? Sorry, sir.
সাবডাকশন জোন ফোন পড়ছি नहीं नहीं, वो कुछ एक आया था तो इसलिए हम देखें ओके क्या ठीक है ठीक आ है रहा है इसलिए। ओके ठीक है so that is called moist adiabatic rate. Okay. It is important to note that as latent heat has been added to the air, so process is not actually adiabatic, right? Adiabatic hote gele ki hobe? There will be no exchange of heat between surrounding and the parcel. But once the water vapor condenses, it releases its heats. It gives it latent heat to surrounding. So the system will not more be in any adiabatic condition. তাহলে তারা আর adiabatic condition এ থাকতে পারবে না, হ্যাঁ কি না? So this situation is also called pseudo adiabatic process. Okay. এটা আরেকবার বলো দাদা, সিউডো অ্যাডিয়াবেটিকটা। Pseudo adiabatic. Why this is called pseudo adiabatic? Because that in case of adiabatic condition, there was no heat exchange between the rising parcel and its surrounding. But once water vapors are condensing, it releases heat to the surrounding. That is, heat is being exchanged between the surrounding and the system. হ্যাঁ কি না? তাহলে এখানে কি, এখানে আর অ্যাডিয়াবেটিক কন্ডিশন থাকছে না, এটাকে বলা হয় সিউডো অ্যাডিয়াবেটিক। মানে ওকে, ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেটটাই মানে এটা সিউডো অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। হ্যাঁ ঠিক আছে, একদমই তাই। আচ্ছা দেখ, সিমিলারলি when saturated air is sinking, suppose saturated air is sinking, so some of the water vapor will evaporate, yes or no? Reverse phenomena will occur. Some of the water vapor will evaporate due to increasing temperature, yes or no? Huh? হ্যাঁ। So why evaporation will take place? Because once it will counter downward path, the temperature will increase, right? So this increasing temperature, and as a result it will again upset the warming process due to what will happen? Due to মানে take up of latent heat. Yes, ল্যাটেন্ট হিট এবার ল্যাটেন্ট হিট কি করবে, এবার ল্যাটেন্ট হিট কি করবে, ও গেইন করবে, হ্যাঁ কি না? আগে কি করেছিল, রিলিজ করে দিয়েছিল তো, তাহলে যখন আবার নিচের দিকে ফিরে আসবে তখন কি করবে, ও ল্যাটেন্ট হিটকে আবার গেইন করবে। ওকে, ক্লিয়ার? So most adiabatic rate is always less than the dry adiabatic rate. Okay, most adiabatic rate is moist adiabatic rate is always less than the dry adiabatic rate, always. Water vapor plays a very important role in adiabatic process. So the value of moist adiabatic rate actually depends on the temperature of the air. Value of moist adiabatic rate, it actually depends on temperature of air. Okay, why? Because depending on the temperature of air, we can understand whether the moisture content is high or low in any air. As warm air can contain, we know that warm air contain more and more amount of water vapor, yes or no? একটা বেশি গরম যে বায়ু হয় সে অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে তোর ওয়াটার ভেপারকে কন্টেইন করে থাকে।
So moist adiabatic rate of a warm saturated air is much less than that of a cold saturated air. Okay, so warm air contain more amount of water vapor, right? Hmm? So moist adiabatic rate of warm saturated air is much less than that of cold saturated air. Okay, so moist adiabatic rate of warm saturated air is very less than the cold saturated air. Okay, so consequently the moist adiabatic rate is much less. The moist adiabatic rate is much less than dry adiabatic rate when air is very warm. Okay. Okay. আচ্ছা ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিকটা গ্রেটার দেন ছিল না ড্রাই এর থেকে? না 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 না, ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেট তো অনেক কম হবে, দেখ আচ্ছা আচ্ছা, এই তো। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ড্রাই অ্যাডিয়াবেটিকের থেকে সবসময় মনে রাখবি যে ময়েস্টটা সেটা সবসময় কম হবে। ঠিক আছে, দেখ মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখ ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেটের কোনো ফিক্সড ভ্যালু সেরকম ভাবে হয় না। ঠিক আছে, ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেটের ফিক্সড ভ্যালু সেরকম ভাবে হয় না। ওকে, তো তার জন্য মানে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জুড়ে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু ইউজ করা হয় যে ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেটের ভ্যালু কত হবে। ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেটের ভ্যালু মোটামুটি ভাবে ফিক্স করা হয় 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার কিলোমিটার। 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার কিলোমিটার। ওকে, দেখ এই বছর ও ক্লাইমেটোলজিতে এত মানে ক্লাইমেটোলজি ভীষণই সোজা জিনিস কিন্তু। ঠিক আছে, এই বছর দেখ এই যে পুরো নেটটা গেল, হ্যাঁ কত ক্লাইমেটোলজির প্রশ্ন, এবং ক্লাইমেটোলজির প্রশ্নগুলো ভীষণই ইজি ইজি করেছিল। হ্যাঁ, এবার লোকজন তো বেশি ক্লাইমেটোলজি পড়ে যায় না, ক্লাইমেটোলজি ওশেনোগ্রাফি যারা ক্লাইমেটোলজি। এবারও তাই। হ্যাঁ, এবারেও তাই করেছে। দেখ শুধু জিওলজি পড়ে গিয়ে আর্থ সায়েন্সে নেট কোয়ালিফাই করা পসিবল নয়, আর যাই হোক না কেন। ঠিক আছে, তোকে পড়তে হবেই, তোকে ক্লাইমেটোলজি ওশেনোগ্রাফি পড়তে হবেই। ঠিক আছে, যদি কেউ ভাবে যে আমি শুধু জিওলজি পড়ে যাব, সে তার পক্ষে পসিবল নয়। তার হয়তো মানে তার জিওলজিতে যদি 100% অ্যাকিউরেসি থাকে, তাহলে হয়তো সে শুধুমাত্র এলএসটা ক্লিয়ার করতে পারবে। আমি বলছি তো, মানে জিওলজিতে সে যদি খুব তুখর হয়, হ্যাঁ, এবং সে যদি বাকিগুলো না করে যায়, তাহলে সে হয়তো খুব জোর ওই এলএসটা ক্লিয়ার করতে পারবে, তার জেআরএফ হওয়া পসিবল নয়। জেআরএফ যদি হতে হয় তাহলে ক্লাইমেটোলজি এবং ওশেনোগ্রাফির মধ্যে কোনো একটা খুব থরলি জানতে হবে, এবং আর একটা একটু হালকা হালকা জানলেও হবে। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা দেখ, এই হয়ে গেল ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক ফ্যাডিয়াবেটিকের গল্প। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে এবার হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ স্টেবিলিটি ডিটারমিনেশন। Stability determination. Suppose we all know that density of air is inversely proportional to the temperature, right? So we know that warm air will have less density
That is high temperature air, right? And cold air, that is low temperature air, will have high density. High density. Suppose there are two air parcels. Okay, two air parcels. Two different cases. Here, density of air is less with respect to density of the surrounding. Okay, density of the air is less with respect to density of the surrounding. And in the right side case, density of air is greater than the density of the surrounding. So density of air is greater than density of the surrounding. That means temperature of surrounding is greater, and temperature of air is, sorry, I am writing the opposite thing. Temperature of surrounding is low and temperature of the air is very high. হ্যাঁ কি না? এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে গেলে আমাদের কি হতে হবে? Temperature of air should be greater than the temperature of surrounding. আর এই কন্ডিশনটার কথা যদি ভাবতে যাস with respect to temperature, তাহলে temperature of the air should be less than the temperature of the surrounding. So in the left case, what we will observe, this air parcel will move upward, and this air parcel will not change its position, right? So this is actually your stable condition and this is actually your unstable condition. Okay, so if the rising air is colder than the surrounding, okay, if the rising air is colder than the surrounding environment, then due to its high density it tends to sink back to the surface, and in this case air is stable. Okay, it resists its upward displacement. Okay, and now in case of left side, rising air is warmer than the surrounding, therefore it becomes less dense. It will continue to rise until it reaches the same temperature of the environment. So this is an unstable air. Okay, so all the cloud formations are related to unstable air condition. Clear? Clear? দেখ এবার এই যে আমরা ল্যাপস রেট জানি, what is lapse rate? Lapse rate is the change in temperature or the rate of change in temperature as we move upward. Per kilometer যে rate of change হচ্ছে, যে rate of change in temperature হচ্ছে, that is called lapse rate. Okay, so now we will deal with three different types of lapse rate. Okay, lapse rate of environment, moist lapse rate, dry lapse rate. Okay, so depending on these three parameters, we explain the stability in 5 different types. Depending on these three different types of lapse rate, we can explain 5 different types of stability condition. Okay, so what are they?
they are absolute stable, absolute unstable, conditionally stable, neutral equilibrium, mechanically or convectically unstable. So these 5 types of stability can be explained just with the help of these 3 parameters. Okay. Hmm. Now we will talk about absolute stable condition. Okay, absolute stable condition. লাস্টেরটা কি শুরু করি? মেকানিক্যালি আর স্ল্যাশ যেটা কি Mechanically / convectically unstable. আচ্ছা ওকে, এই 3টে নোটেশন মাথায় রাখতে হবে। এই যে, ঠিক আছে, তাহলে আমি শুরু করি। তা ফার্স্ট হচ্ছে স্টেবল, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি স্টেবল। অ্যাবসলিউটলি স্টেবল এটা কখন হয়? অ্যাবসলিউট স্টেবল কন্ডিশন আমরা কখন দেখতে পাই? দেখ, আমরা যখন দেখি যে environmental lapse rate is less than, ও সরি, ল্যামডা কেন, y হবে, less than moist adiabatic lapse rate, less than dry adiabatic lapse rate. এই সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে, for this situation we observe the absolutely stable condition. Now how it happens, right? How it occurs? Suppose your environmental lapse rate is 4 degrees Celsius and your moist adiabatic lapse rate is 6 degrees Celsius and your dry adiabatic lapse rate is 10 degrees Celsius. Okay, 10 degrees Celsius. Now consider a situation. Suppose there are two air parcel. One is dry air parcel and another is saturated air parcel. Dry air parcel and another is saturated air parcel. Okay, they all are in 30 degrees Celsius temperature. 30 degrees Celsius temperature. Okay, so near surface temperature is also 30 degrees Celsius. So above 1 kilometer, the dry air parcel will show its temperature of around, কত হবে বল, ল্যাপস রেট কত, ড্রাই অ্যাডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট কত, 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস, হ্যাঁ কি না, 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস পার কিলোমিটার। তাহলে এটা 1 কিলোমিটার উপরে টেম্পারেচার কত হবে, 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর এনভায়রনমেন্টাল ল্যাপস রেট কত, 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার কত হবে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
হ্যাঁ কি না? আর স্যাচুরেটেড এয়ার পার্সেলের কত হবে? স্যাচুরেটেড এয়ার পার্সেলের ক্ষেত্রে মানে কি, মানে হচ্ছে ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিকের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে। তাহলে এটা হবে হচ্ছে 24°C, হ্যাঁ কি না? তো অ্যাবভ দিস 1 কিলোমিটার হাইট, above this 1 kilometer height, what you are observing, we are observing that all the air parcels, whether this is saturated or dry, so both the air parcels are lower in temperature with respect to the environments. Okay, আচ্ছা so এটা তো 30, air 36, 34 হবে না? কেন? আরে ল্যাপস রেট তো উপরের দিকে গেলে ল্যাপস রেটটা কি হবে, কমে না? ও কমবে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। তো তাহলে এখানে কি দেখবো, দেখ যেহেতু এদের টেম্পারেচার কি কম আছে উইথ রেসপেক্ট টু এনভায়রনমেন্ট, তার মানে কি এদের ডেনসিটি কি হবে, ডেনসিটি বেশি হবে, হ্যাঁ কি না? তাহলে দিস এয়ার পার্সেলস উইল টেন্ডস টু মুভ ডাউনওয়ার্ড উইথ রেসপেক্ট টু ইটস সারাউন্ডিং। ওকে, তার মানে স্টেবল কন্ডিশন, ইয়েস অর নো? স্টেবল কন্ডিশন। হ্যাঁ Huh? Now think about 2 kilometer height. Then it will be 10°C. It will be 22°C. And the saturated air কত হবে টেম্পারেচার? 18°C. Right? Again, both the air parcels has lower temperature with respect to environment, hence they will be more denser and they will tends to move downward. Okay, so calculate it for 3 kilometer and 4 kilometer. Calculate করো 3 আর 4 এ কত হবে বলো? থ্রি আর 4 এ কত হবে? ওই তো ড্রাইটা হবে 0 হ্যাঁ, আর এনভায়রনমেন্টটা হবে 18 আর স্যাচুরেটেডটা হবে 12। কারেক্ট। দেখ এখনো তাহলে স্টেবলি, কারণ এরা কোল্ডার। তারপরে 4 এর ক্ষেত্রে কত হবে? ওই ক্ষেত্রে -10। হ্যাঁ, এটা 14 আর এটা 6°। এখানেও দেখ দেখ তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি, ফর ইচ লেভেল, ফর ইচ অ্যান্ড এভরি লেভেল all the air parcels are trying to move down. Okay, or all the air parcels will move down. Okay, so this is a perfectly stable or absolutely stable atmosphere. বুঝতে পেরেছিস? এবং পুরো জিনিসটা কে কন্ট্রোল করছে? এই ল্যাপস রেট, এনভায়রনমেন্টাল ল্যাপস রেট, ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট আর dry adiabatic lapse rate. So all these lapse rate are controlling this phenomena. Clear? Huh? So in this case air resists its vertical movement. Air resists its vertical movement and hence absolutely the atmosphere will be in absolute stability, will be absolutely stable. Okay, so air will not tends to move upward, right? Rather they will tends to spread horizontally. Okay, they will tend to spread horizontally, they will not move upward, they will not support upward movement. Okay, so whenever the air will tends to change its position, or whenever it tends to expand, okay, it will simply horizontally spread. Okay,
তো দেখ যদি হরাইজন্টালি স্প্রেড হয় দেন হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লাউড ইট উইল ফর্ম। হ্যাঁ, হরাইজন্টালি যদি হয় তাহলে কি হবে, ক্লাউড গুলো কিরকম হবে, ক্লাউড গুলো ফ্ল্যাট টপ হবে এবং ফ্ল্যাট বেস হবে, হ্যাঁ কি না, ক্লাউড গুলোর ফ্ল্যাট টপ এন্ড ফ্ল্যাট বেস হবে, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে কি ধরনের ক্লাউড ফর্ম হবে, স্ট্র্যাটাস ক্লাউড। কি, স্ট্র্যাটাস ক্লাউড, স্ট্র্যাটাস ক্লাউড। ওকে, স্ট্র্যাটাস ক্লাউড ফর্ম হবে, স্ট্র্যাটাস। ওকে, যেমন স্ট্র্যাটাসের অনেক ভ্যারাইটিস আছে, সিরো স্ট্র্যাটাস, সিরো স্ট্র্যাটাস, আল্ট্রোস্ট্যাটাস, নিম্বোস্ট্যাটাস। আমরা এখানে কখনোই দেখবো না যে ক্লাউড গুলো ভার্টিক্যালি উপরে উঠে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছিস? তো সেটা এখানে পসিবল নয়। ওকে, দেখ এই কন্ডিশনটা কখন খুব বেশি স্ট্রং হবে, কখন খুব বেশি স্ট্রং হবে বল, মানে এয়ার কখন উপরের দিকে উঠতেই চাইবে না, সারফেসের কি কন্ডিশনের জন্য, সারফেস ওয়েদার দ্য সারফেস শুড বি কুল অর ওয়ার্ম, কোন কন্ডিশনের জন্য হবে, সারফেসের টেম্পারেচার বেড়ে গেলে নাকি কমলে, কোন কন্ডিশনে আমরা এই কন্ডিশনটাকে মানে আমরা এটাকে পুরো স্টেবল অবস্থায় পাবো বল? এয়ার ওপরের দিকে উঠতে চাইছে না, তাহলে সারফেসকে ঠান্ডা হতে হবে না গরম হতে হবে? ঠান্ডা। ঠান্ডা হতে হবে, তাহলে atmosphere become more stable, right, as the surface is cools, as the surface air cools, clear? হ্যাঁ, তার মানে কি এখানে কি হচ্ছে আমাদের, ওই যে ইনভার্সন, হ্যাঁ কি না, ইনভার্সন হচ্ছে। হুম, হ্যাঁ কি না? তাহলে কুল সারফেস এয়ার কখন দেখতে পাই আমরা, ইন হুইচ কন্ডিশন উই ক্যান অবজার্ভ দ্য কোল্ড সারফেস এয়ার, কখন হয়, ডিউরিং, বল, নাইট টাইম কুলিং, নাইট টাইম কুলিং অফ সারফেস। ওকে, নাইট টাইম কুলিং অফ সারফেস। হ্যাঁ, তারপরে নাইট শুড বি কি হতে হবে, নাইট লং, ক্লাউডলেস, কাম নাইট। calm, কাম নাইট, কারেক্ট। আর কি, আর কোন কোন কন্ডিশনে হতে পারে, ইনফ্লাক্স অফ কোল্ড এয়ার ব্রট বাই উইন্ড, ঠিক আছে, যখন সাইড থেকে উইন্ড আসছে, খুব জোরে জোরে উইন্ড আসছে, এবং সেটা ঠান্ডা একটা উইন্ড আসছে, so influx of cold air brought by wind, and when air moving over a cold surface, okay, what kind of inversion this is called subsidence inversion, subsidence inversion, এটাকে বলা হয় subsidence inversion। ওকে, বোঝা গেল?
তাহলে কিভাবে আমরা সব সময় স্টেবল পাচ্ছি, অ্যাবসলিউটলি স্টেবল কন্ডিশন কখন পাচ্ছি? হ্যাঁ, এবং এখানে কি ধরনের উইন্ড ক্লাউড তৈরি হচ্ছে সেটাও জানা গেল। আচ্ছা, নেক্সট আসছি আনস্টেবল এয়ার। Unstable air. In case of unstable air, environmental lapse rate is greater than dry adiabatic lapse rate, greater than moist adiabatic lapse rate. Okay. In this situation, we observe unstable air. Okay. Suppose your environmental lapse rate is 11 degrees Celsius per kilometer. Okay. Your dry lapse rate is 10 degrees Celsius per kilometer. Moist adiabatic lapse rate is 6 degrees Celsius per kilometer. Okay. Now again consider a dry air, a dry parcel and a saturated parcel, and all has 30 degrees Celsius temperature. Then above 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, what will be their values? What will be their values? বল কি হবে? এটা 20, 10, 0, -10, আর এই 30 এর ভ্যালু কি হবে এনভায়রনমেন্টাল ল্যাপস রেটের জন্য? 19, 8, -3, -14, হ্যাঁ? আর এটা 24, 18, 12, 6, huh? Okay, for every situation, air parcels will move vertically because with respect to the temperature of its surrounding, they both has higher temperature. So they both has higher temperature. Higher temperature means lower in density. So both the air parcels at every level will have low density with respect to its surrounding density, right? So they will continuously move upward. So whenever a air sequence or an air parcel is continuously moving upward, whenever they are moving, they are continuously moving upward, then the air will be completely unstable. Correct. The air will be completely unstable. Okay. তো তাহলে দেখ এখানে কি ধরনের ক্লাউড আমরা দেখতে পাবো, এখানে কি ধরনের ক্লাউড আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি? হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লাউড উই ক্যান এক্সপেক্ট? কিউমুলাস ক্লাউড। কেন কিউমুলাস ক্লাউড কি সবসময় উপরের দিকে উঠতে থাকে? হ্যাঁ, কি রে, এমন একটা ক্লাউড হয় যেখানে ক্লাউডটা কন্টিনিউয়াসলি উপরের দিকে উঠতে থাকে, হ্যাঁ কি না? So this instability lifts the air upward, right? And which form thunderstorm, tornadoes. Cumulonimbus.
হ্যাঁ, থান্ডারস্টর্মস, টর্নেডো এগুলো তৈরি হয়। ওকে, তো তাহলে দেখ এই ইনস্টেবিলিটি হওয়ার জন্য কিছু জিনিসপত্রের দরকার। কি দরকার? কি দরকার ইনস্টেবিলিটি হওয়ার জন্য? বল, ইনস্টেবিলিটি হওয়ার জন্য কি দরকার? আগেরটাই আমি কি দেখলাম? সারফেসের কুলিং দরকার ছিল, হ্যাঁ কি না? তো ইনস্টেবিলিটির জন্য আমার কি দরকার? সারফেসের কুলিং দরকার না ওয়ার্মিং দরকার? Warming. হুম, তাহলে সারফেসের ওয়ার্মিং যদি হতে হয় তাহলে কি হতে হবে? সারফেসের যদি ওয়ার্মিং হতে হয় তাহলে কোন 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 ক্রাইটেরিয়াকে ফুলফিল করতে হবে? Uh, ডে টাইম সোলার হিটিং, হ্যাঁ, ডে শুড বি লং, রাইট? And during daytime the sky should be cloudless, huh? Okay, again influx of warm air. Okay, and if air moves over a warm surface. Okay, so which of the following criteria we need? Daytime solar heating, clear? ক্লিয়ার? দেখ এটা কিরকম ধরনের কন্ডিশনে ভাবতে পারি। সাপোজ this is a air parcel. Okay, this is a air parcel. The half of the air parcel or the top half of the air parcel is dry and the bottom half of the air parcel is humid. Okay, humid. On Earth's surface, temperature of this parcel is 30 degrees Celsius. Okay, so think what will happen if the air parcel is above 1 kilometer height. এখানে একটু ভালো করে করি দাঁড়া। 30 degrees Celsius, this part is dry and this part is humid. Okay, so within this air parcel what will be their temperature? কনসিডার কর এই ল্যাব সেটটাকে যদি কনসিডার করিস, এই ল্যাব সেটটাকে যদি কনসিডার করি আমরা, তাহলে কি হবে? if we consider this lab set, then above 1 kilometer কি হবে বল? এই হিউমিড কন্ডিশনে 30 ডিগ্রিটা কি হয়ে যাবে? হিউমিড কন্ডিশনে 30 ডিগ্রিটা কি হবে? আরে ময়েস্ট ল্যাব সেট কত? ময়েস্ট ল্যাব সেট কত? 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে হিউমিডটার ময়েস্ট ল্যাব সেটের জন্য এটা 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? আর এই যে ড্রাই অ্যাডিয়াবেটিক ল্যাব সেটের জন্য উপরের এয়ারটার কত টেম্পারেচার হবে? 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার যদি আমরা 2 কিলোমিটারের মধ্যে ভাবি, 2 কিলোমিটারের জন্য ভাবি, তাহলে উপরের এটা কত হবে? 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর নিচেরটা কত হবে? কত হবে? 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, হবে কি হবে না?
তাহলে দেখ inside this lifting air what will happen, they has higher temperature, right? The humid bottom half air is of high temperature, that means their density is low, and the upper half has high density, yes or no? So the air that is present in the upper hemisphere, they will tend to move downward, huh? And the lower air will tend to move upward. Okay, clear? এই বুঝতে পেরেছিস? মানে এখানে যে এয়ার গুলো উঠছে, যেখানে যে এয়ার গুলো উঠছে উপরের দিকে, তাদের নিজেদের মধ্যেও একটা কন্টিনিউয়াস এরকম সার্কুলেশন হচ্ছে। কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ, ওকে। তাহলে এখানে আমরা কি দেখব? এখানে আমরা দেখব হচ্ছে থান্ডারস্টর্ম এবং টর্নেডোস দেখতে পাবো। ওকে, এই জন্য এখানে আমরা থান্ডারস্টর্ম এবং টর্নেডোস দেখতে পাবো। ক্লিয়ার? আরে ক্লিয়ার হয়েছে? নেক্সট হচ্ছে conditionally unstable air. What is when such phenomenon happens? It also depends on these three. That is moist adiabatic rate is less than environmental lapse rate, which is again less than dry adiabatic rate. When this situation occurs, then we observe conditionally unstable air. Okay, so let's see how it happens. Okay, let's see how it happens. কন্ডিশনাল স্টেবল এয়ার লিখিয়েছিলে। আচ্ছা, কন্ডিশনালি আমি স্টেবল লিখেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, কন্ডিশনালি যেটা দেখ স্টেবল হবে সেটা তো কন্ডিশনালি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, ওটা আনস্টেবল করে দে। ঠিক আছে, ওটা আনস্টেবল করে দে। দেখ এখানে আসলে কি হয়, একটা পার্ট স্টেবল হয়, একটা পার্ট আনস্টেবল হয়। ঠিক আছে, এইটাই আর কি দেখাচ্ছি। দাঁড়া, সাপোজ environmental lapse rate is 9 degrees Celsius. Okay, environmental lapse rate is 9 degrees Celsius and your moist adiabatic lapse rate is 6 degrees Celsius and your dry adiabatic lapse rate is 10 degrees Celsius. Okay, clear? So now this is surface. Again there is a dry parcel and there is a saturated parcel. All have 30 degrees Celsius temperature. So above 1 kilometer, what will be the temperatures? কত হবে? এখানে আসলে ময়েস্ট এয়ার পার্সেল, এখানে না একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যখন আমরা কন্ডিশনালি আনস্টেবল এয়ার নিয়ে কথা বলছি,
আমাদের এই জিনিসটাকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করতে হয়, ড্রাই নাকি ময়েস্ট। ঠিক আছে, মানে কমপ্লিটলি ড্রাই নাকি কমপ্লিটলি ময়েস্ট। এখানে যে এয়ার পার্সেলটাকে নেওয়া হয়, ঠিক আছে, এই এয়ার পার্সেলটা কি নট স্যাচুরেটেড নট ড্রাই, বুঝতে পারলি? এখানে যে এয়ারটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা নট স্যাচুরেটেড আবার নট ড্রাই, বুঝতে পারলি? তার মানে কি, তার মধ্যে এটা এটা হচ্ছে পার্টলি স্যাচুরেটেড। মানে এখানে যে এয়ারটা আছে তার মধ্যে কি আছে, তার মধ্যে ময়েশ্চার আছে, হ্যাঁ কি না? এখানে ময়েশ্চার আছে। তো এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রেই এটা একটা কন্ডিশন কিন্তু, যে এখানে যে এয়ার পার্সেলটাকে নিয়েছি সেটা হবে নট স্যাচুরেটেড নট ড্রাই। ওকে, ক্লিয়ার? এবার দেখ কি হচ্ছে, এবার আমি পার্সেলটাকে ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। পার্সেলটাকে যখন আমি ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি তখনও কাকে ফলো করবে? তখনও কাকে ফলো করবে, তাই না? মানে তোদের এবার মনে হবে এবার আমি কি ধরবো রে বাবা, এটাকে আমি কি 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরবো নাকি 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরবো, হ্যাঁ কি না? এটাই কনফিউশন হবে। মাথায় রাখতে হবে এখানে সবসময়ের জন্য আমরা কাকে কনসিডার করব? ড্রাইকে। ওকে, অর্থাৎ 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে আমরা কনসিডার করব। 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে আমরা কনসিডার করব, এবং 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে কনসিডার করলে এটা কত হয়? 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, আর এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবস রেট 9 ডিগ্রি, তাহলে এইটা চলে আসবে হচ্ছে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেখ 20 মানে এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে এখানে ওয়ার্ম, এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে এখানে ওয়ার্ম। ওকে, আর এখানে যে এয়ার পার্সেলটাকে পাঠিয়েছি সেটা হচ্ছে কত? সেটা হচ্ছে রিলেটিভলি কোল্ডার। ওকে, মানে এখানে এবার আমরা যদি ধর দেখি যে 1 কিলোমিটার ওপরে গিয়ে এই এয়ার পার্সেলের টেম্পারেচার, দেখ এখানে কত কন্ডিশন লাগছে। হ্যাঁ, এখানে যদি এয়ার পার্সেল টেম্পারেচার কত হচ্ছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যদি এইটা এই জায়গাকার ডিউ পয়েন্ট টেম্পারেচার হয়ে যায়, তাহলে এখানে কি হবে বল? আর এইচ এর ভ্যালু হয়ে যাবে একদম 100%। ঠিক আছে, এবার আর এইচ এর ভ্যালু যখনই 100% হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি হবে? এখানে ক্লাউড ফর্ম হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? আর এইচ এর ভ্যালু এখানে 100% হয়ে গেল। ওকে, 100% হয়ে গেল। তো এখানে যদি সামান্য একটু উপরের দিকে ওঠে তাহলে এখানে কি হবে? এখানে ক্লাউড ফর্মেশন হওয়া শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। এইবার দেখ এই ক্লাউড, এই এখানে তাহলে ক্লাউড ফর্মেশন হয়ে গেল। এবার আরো 2 কিলোমিটার উপরে উঠে যাই। 2 কিলোমিটার উপরে যখন উঠে যাব তখন কি দেখব? তখন দেখবো এই যেটা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হয়ে গেছিল এটার এখানে হয়ে যাবে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস। মানে এবার কি শুরু করলো? এবার ময়েস্ট কন্ডিশনের যে অ্যাডিয়াবেটিক ল্যাবস রেট আছে সেটাকে এবার ফলো করবে। তাহলে এ হয়ে যাবে 14, আর এ কি হবে? এ তো নর্মালটাকেই ফলো করবে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে এখানে আমি কি দেখছি? এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কোল্ড হয়ে গেছে আর এখানে ওয়ার্ম হয়ে গেছে। আর এর নিচে কি ছিল? এ ওয়ার্ম ছিল, এ কোল্ড ছিল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে এই ওপরের যে ক্লাউড গুলো তৈরি হবে, এ তো ওয়ার্ম, এ তাহলে কি ওপরের দিকে উঠতে চাইবে? তাহলে ওপরে আনস্টেবল একটা কন্ডিশন তৈরি হয়ে যাবে। আর এই ক্লাউডের নিচের যে পোর্শনটা সেটা হচ্ছে একটা স্টেবল কন্ডিশন তৈরি করবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা স্টেবল কন্ডিশন তৈরি করবে। ওকে, ক্লিয়ার? এই যে লেভেলে ক্লাউডটা ফর্ম হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কনডেনসেশন লেভেল। কি বলে? কনডেনসেশন লেভেল। ওকে, তো আমাদের এখানে কনডেনসেশন লেভেল হচ্ছে তোর 1 কিলোমিটার।
কি ক্লিয়ার? তার মানে কি এখানে মেন কোনটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে? এখানে হচ্ছে কন্ডিশনালি আনস্টেবল সিচুয়েশন। হ্যাঁ, কোথায় হচ্ছে? মানে যদি এই ক্লাউডটা যদি ফর্ম না হতো তাহলে কি আমরা এই কন্ডিশনটা দেখতে পেতাম? এই আনস্টেবিলিটিটা তৈরি হতো এই উপরের দিকে? হতো না তো। ওকে, তাই জন্য এটাকে বলা হয় কন্ডিশনালি আনস্টেবল সিচুয়েশন। ওকে, ঠিক আছে। অ্যাটমসফিয়ার জেনে রাখবি যে অর্ডিনারিলি একটা কন্ডিশনাল মানে আনস্টেবিলিটিতেই থাকে। ঠিক আছে, মানে ইন জেনারেল কেসে আমরা অ্যাটমসফিয়ারকে সবসময় জেনে রাখবি যে স্টেট অফ কন্ডিশনাল ইনস্টেবিলিটিতেই থাকে অলওয়েজ। ওকে, আমরা সে কোনো সময় হয়তো স্টেবল কন্ডিশনে পাই, সেটা খুব রেয়ার কেস, কিন্তু মোস্ট কমনলি আমরা সবসময় জেনে রাখবি এই 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 কন্ডিশনটাতেই সব থেকে বেশি থাকি, এই কন্ডিশনটাই সব থেকে বেশি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি। ওকে, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে নিউট্রালি স্টেবল এয়ার। In case of neutrally stable air, for dry air, environmental lapse rate equals to dry adiabatic rate, and for saturated air, environmental lapse rate equals to moist adiabatic lapse rate. ওকে, এই কন্ডিশনস গুলো ফুলফিল করলে তখনই সেটা হয় নিউট্রালি স্টেবল এয়ার। নিউট্রালি স্টেবল এয়ার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে মেকানিক্যালি আনস্টেবল এয়ার। মেকানিক্যালি আনস্টেবল এয়ার, এটাই লাস্ট। মেকানিক্যালি আনস্টেবল লেয়ার কখন এটা হয়? if environmental lapse rate is much higher than the dry adiabatic lapse rate, then the atmosphere is said to be mechanically unstable. Okay, then the atmosphere is said to be mechanically unstable. Okay, suppose your environmental lapse rate is 24 degrees Celsius. Suppose 24 degrees Celsius. Okay, it is very higher value of lapse rate. So in this situation we generally experience severe atmospheric disturbances. Okay, and at this situation tornadoes took place. Tornadoes generally form in this situation. Okay, clear? So আচ্ছা দেখ, কোন সময় আমরা সব থেকে বেশি টেম্পারেচার এক্সপিরিয়েন্স করি? কোন সময় আমরা সব থেকে বেশি টেম্পারেচার এক্সপিরিয়েন্স করি? কি বলেছিলাম? ওই 3টে থেকে 5টা। 3টে থেকে 5টা, তাই তো? তাহলে এই সময় আমাদের সারফেস টেম্পারেচার রিচেস ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ কি না? তাহলে অ্যাটমসফিয়ার কি হবে? আনস্টেবল হবে, হ্যাঁ কি না?
কারণ সারফেস টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, ডেনসিটি কি হবে, ডেনসিটি অনেক বেড়ে যাবে না কমে যাবে? কমে যাবে। টেম্পারেচার বাড়লে ডেনসিটি কমে যাবে, তাহলে আমরা দেখব যে সব এয়ার গুলো উঠে কি হবে, সব উপরে উঠে যাবে। এই যে আমরা দেখি না যে বিকেল বেলা শুধুমাত্র মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ বিকেল বেলা যত দেখছি যে ক্লাউড তৈরি হয়ে যাচ্ছে হুট করে, তার কারণ হচ্ছে এটা, কারণ বিকেল বেলা সব থেকে আনস্টেবল কন্ডিশন থাকে। ওকে, আর মিনিমাম টেম্পারেচার আমরা কখন দেখতে পাই? সকালবেলা মোটামুটি ভাবে 6টা, হ্যাঁ কি না? তখন সারফেস টেম্পারেচার কি হয়, সব থেকে কম, তাহলে তখন সব থেকে স্টেবল। আমরা কখনো দেখি না যে ভোরবেলা মেঘলা আকাশ, হ্যাঁ কি না? দেখেছিস কখনো? দেখা যায় না। কি ক্লিয়ার? আরে ক্লিয়ার হয়েছে? এবার দেখ দেখ জিনিসগুলো খুব সহজ এবং ছোটবেলার কিছু কনসেপ্টের উপর পুরো দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছুই না। দেখ কিভাবে ক্লাউড ফর্ম হয়, ঠিক আছে? ক্লাউড ফর্মেশনের কি সব প্রসেস আছে। দেখ মোস্ট অফ দ্য ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট হয় কেন না, এয়ার রাইজ হয় বলে, এয়ার এক্সপ্যান্ড হয় বলে, এয়ার কুল হয় বলে, তাই না? এগুলোর জন্য হয়। এবং তার জন্য এই মেকানিজমস গুলো দরকার হয়, এই মেকানিজমস গুলো। ওকে, কি 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 জিনিসপত্র দরকার হয় ক্লাউড ফর্মেশনের জন্য, কি কি রেসপন্সিবল মেকানিজম হয়? সেটা হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে যে সারফেস হিটিং, সারফেস হিটিং হতে হবে। সারফেস হিটিং হলে কি হবে, একটা কনভেকশন তৈরি হয়। সারফেস হিটিং ক্রিয়েটস আ কনভেকশন। ওকে, ফার্স্ট এ ফিগার ডিফাইন করছে সেটা। সেকেন্ড ওয়ান ইজ টোপোগ্রাফি। টোপোগ্রাফি ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ টোপোগ্রাফিক যে হিলস গুলো থাকে, মানে এই যে হিলস গুলো তৈরি, যেমন ওয়েস্টার্ন ঘাট। ওকে, সো ওয়েস্টার্ন ঘাট ক্রিয়েটস রেন শ্যাডো এরিয়া ফর দা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, হ্যাঁ কি না? এই যে হিলস যেগুলো থাকে, সেই হিলস গুলোর একটা সাইডে দেখি যে পুরো রেনফল হয়, এই সাইডে রেনফল হবে, আর উল্টো দিকে অত কি রেনফল হবে না, রেন শ্যাডো হয়ে যাবে। ওকে, তারপর কনভার্জেন্স অফ এয়ার। কনভার্জেন্স অফ এয়ার কেন? ডিফারেন্ট দিক থেকে যদি উইন্ড ছুটে আসে, এসে যদি একসঙ্গে কোলাইড করে, তাহলে তারা কি হবে, তারা সিম্পল উপরের দিকে উঠে যাবে। যখন এয়ার উপরের দিকে উঠবে তখন কি হবে, ক্লাউড ফর্মেশন হবে। যদি হঠাৎ করে আমরা দেখি একটা ওয়ার্ম এয়ারের মাঝখানে দুদিক থেকে দুটো কোল্ড এয়ার ছুটে আসছে একটা ওয়ার্ম এয়ারের দিকে, তখন আমরা কি দেখি, এই কোল্ড এয়ারের ফ্রন্ট গুলো বরাবর ওয়ার্ম এয়ার উইল মুভ আপওয়ার্ড and ultimately it will form cloud. Clear? হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে? এবার how convection takes place. Okay, try to think it in much more detail. দাঁড়া, আজকে বলার সময় আছে কিনা দেখি একটুখানি। না, আচ্ছা দেখ, এই যে কনভেকশন, কনভেকশন কেন হয়? Look, all the areas of the earth's surface does not absorb sunlight equally, right? Some of the area of the earth is better absorber of sunlight. Some of the
part of the earth is very poor absorber of sunlight. Therefore, heat taken up, the amount of heat is being taken up by the surface is different. Okay, now suppose this part, this selective part can absorb higher amount of sunlight. Okay, so it will be a very hot spot, right? It will be a very hot spot. So this hot spot become warmer than the surrounding, and once it will be warmer, then density of the air for this location will decrease, and it will start to rise up and up. Okay, it will start to rise up and up. So here it will move upward just like a hot bubble of air, and this hot bubble of air is called thermal. What is it called? This warm air is called thermal. Okay. So once it will move upward, it will rise and expand and it will cool. Okay. But as it rises above, as the thermal is rising above and above, it mixes with the cooler and dry air. Okay, there will be too much cool and dry air, right? So they will mix with its surrounding. Cool dry air. So as a result, what will happen? The thermal will lost its identity. Okay, it will be diluted. Okay. ক্লিয়ার? হ্যাঁ, মানে দেখ এবার এইটা যখন এর কমপ্লিট স্টেবিলিটি বা এর যখন কমপ্লিট আইডেন্টিটি লুজ করবে না, তার আগে কি হয়, মানে ও আরেকটু ওপরের দিকে গিয়ে এর স্টেবিলিটি কমপ্লিটলি মানে এর আইডেন্টিটি হারিয়ে ফেলে। এবং এখানে কি হয়, এখানে আমরা দেখি যে তোর কি বলে মানে দেখ এ কি দেখবো যে সামান্য আর একটু ওপরের দিকে উঠে যাবে, ঠিক আছে? মানে এই যে ওয়ার্মার এয়ারটা উঠছে ওপরের দিকে, থার্মালটা তো কন্টিনিউয়াসলি ওপরের দিকে রাইজ হতে থাকবে। তো রাইজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কি দেখবো যে এ আস্তে আস্তে এর কোল্ড ড্রাই আশেপাশের এয়ারের সঙ্গে এই ওয়ার্ম এয়ারটা মিশছে, এবং মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে দেখবো যে টেম্পারেচারটা কমবে। হ্যাঁ কি না? কমবে তো, টেম্পারেচার উইল ডিক্রিজ এবং আলটিমেটলি it will cool to its saturation point. Okay, it will cool to its saturation point. Okay, so at a certain level it will attain its dew point temperature. So once it will attain its dew point temperature, then cloud will form. Okay, and this cloud will contain liquid water inside of this cloud, and the periphery will be very much cooler air. Why? Because there will be evaporation from its upper surface. So evaporation from its upper surface will cool its surrounding. Okay, will cool its surrounding. Clear? So as a result its density will increase. এর ডেনসিটি কি হবে? ইনক্রিজ করতে থাকবে। যখন এর ডেনসিটি ইনক্রিজ করতে থাকবে তখন কি হবে? নিচের দিকে নেমে আসবে আবার। It will move downward. Okay, so this is how convection is taking place. Clear? এইভাবে কনভেকশন ফেনোমেনা কাজ করে। নেক্সট হচ্ছে টোপোগ্রাফি। টোপোগ্রাফিটা দেখ, এই যে টোপোগ্রাফি এরিয়া দেখ,
টোপোগ্রাফি এরিয়াতে কি হচ্ছে দেখ, হরাইজন্টালি মুভিং এয়ার when encounters a very large obstacle line mountain, obstacles like mountain, hmm, it tends to go over it, hmm, and force lifting along the topographic barrier, and it is called orographic uplift. এই যে ক্লাউডটা যে এখান থেকে এখানে মুভ করছে, this is called orographic uplift. Okay, orographic uplift. Okay, so this lifting produces cool, and if the air is humid cloud, if the air is humid, then cloud will form. হ্যাঁ কি না, এখানে যদি প্রচুর হিউমিডিটি থাকে, তো হিউমিড ক্লাউড আমরা যে উপরের দিকে উঠছে, তো তাহলে কি হবে, টেম্পারেচার কমবে, টেম্পারেচার কমবে, ডিউ পয়েন্টে চলে যাবে, হ্যাঁ কি না। if it reaches its dew point, then cloud will form and precipitation will take place. Okay, so during this process the latent heat converts to sustainable heat. So wind on windward side, this is windward side, ক্লিয়ার, এটা উইন্ডওয়ার্ড সাইড তো, কোনটাকে বলে উইন্ডওয়ার্ড সাইড, কোনটাকে বলা হয়, এদিকটাকে বলা হবে তো। দেখ তাহলে কি হচ্ছে যে ডিউরিং দিস প্রসেস ল্যাটেন্ট হিট কি হচ্ছে, কনভার্ট টু সেন্সেবল হিট. সো উইন্ড অন দ্য উইন্ডওয়ার্ড সাইড ইজ লেস ওয়ার্মার দ্যান দ্যাট অফ দ্য লিসওয়ার্ড সাইড. দেখ এইখানে ছবিটা দেখ, এবার এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবি। এই দেখ লিওয়ার্ড সাইড কোনটা আর উইন্ডওয়ার্ড সাইড কোনটা দেখছিস, হ্যাঁ, যেদিক থেকে আসছে উইন্ডটা সেদিকটা হচ্ছে উইন্ডওয়ার্ড সাইড, আর যেদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না অর্থাৎ রেন শ্যাডো যে এরিয়াটা, ওটাকে বলা হয় লিওয়ার্ড সাইড। এটা ভীষণ গুলিয়ে যায় লোকজনের, কেমন, এটা ভীষণ গুলিয়ে যায় লোকজনের। ওকে, তো তাহলে এই উইন্ডওয়ার্ড সাইডে দেখ কোনো একটা লেভেলে, দেখ সাপোজ এই লেভেলে উল্টো দিকের টেম্পারেচার দেখ কিরকম, উল্টো দিকের টেম্পারেচার, লিওয়ার্ড সাইডটা কি রিলেটিভলি ওয়ার্মার, হ্যাঁ, আর উইন্ডওয়ার্ড সাইড ইজ রিলেটিভলি কোল্ডার ফর এভরি এলিভেশন। জাস্ট লুক, ক্লিয়ার। কেন এদিকটা কোল্ডার হচ্ছে, কারণ এখানে যে হিট, এখানে কি হচ্ছে বল, কি করছে এখানে, হিটগুলোকে, এনভায়রনমেন্টের যে হিটগুলোকে কি করছে, হিটগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে, হ্যাঁ কি না, হিটগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে। তাই জন্য আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, এদিকটা হচ্ছে রিলেটিভ, একটা দিক হচ্ছে ওয়ার্মার আর একটা দিক হচ্ছে কোল্ডার, ওয়ার্ম এটা হচ্ছে কোল্ড। ওকে, এই যে লিওয়ার্ড যে সাইডটা, লিওয়ার্ড সাইডে কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে ডিসেন্ডিং এয়ার। ওকে, এখানে হচ্ছে ডিসেন্ডিং এয়ার, এখানে ডিসেন্ডিং এয়ার, এখানে কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে ওয়ার্ম হচ্ছে। কেন ওয়ার্ম হচ্ছে, দেখ নিচের দিকে আসছে মানে কি হচ্ছে, কম্প্রেশন, ঠিক আছে, আর উপরের দিকে যাচ্ছে মানে কি হচ্ছে, এক্সপ্যানশন। কি বোঝা গেল, হ্যাঁ। Okay, so as the sinking air inhibits precipitation and available moisture has already condense and falls on the windward side, so downward side is generally dry, and that actually we called wind shadow area. Clear? Sorry, wind shadow bolchi, rain shadow area. This is called rain shadow area. বুঝলি,
এখানে রেনফল অনেক কম হয় না তা না, লিওয়ার সাইডে একদম রেনফল হয় না তা না, কিন্তু রেনফলের পরিমাণ খুবই কম হয়, খুব হচ্ছে স্ক্যান্টি হয়, মানে খুবই কম। এবং এয়ারে ময়েশ্চারের পরিমাণ অনেক কমে যায়, তার জন্য এয়ার আমরা কি দেখি এয়ারে, এখানে লিভার সাইডে আমরা দেখি হচ্ছে ড্রাই এয়ার। ওকে, বুঝতে পেরেছিস? বুঝেছিস রে? হ্যাঁ দাদা। এবং এখানে আমরা কি ধরনের ক্লাউড দেখতে পাই, দেখ এখানে কি ধরনের ক্লাউড দেখতে পাই, দেখ এই যখন এই উইন্ড গুলো এরকম টোপোগ্রাফি এরিয়ার উপর দিয়ে যায়, দেখ মাউন্টেন ওয়েভ ক্লাউড ফর্ম হয়। এবং এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং জিনিস তৈরি হয়, যে ড্রাই এয়ার এবং ময়েস্ট লেয়ার এরা হচ্ছে দেখ এরকম এরকম লেয়ার লেয়ার ফর্মে থাকে, মানে একটার উপর আর একটা, আর একটার উপর আর একটা, এরকম ভাবে থাকে, ঠিক আছে? আর এখানে যখন এই যে উইন্ডটা যাচ্ছে এবং এটা একটা ব্যাপার আছে, লেন্টিকুলার ক্লাউড ফরমেশনের এটা একটা প্রসেস, লেন্টিকুলার ক্লাউড। তো এটা এটা আমরা কখন দেখতে পাই, মানে ওয়েভ লাইক এরকম দেখি আমরা অনেক সময়, দেখবি যে ক্লাউড তৈরি হয়, ঠিক আছে? এটা কখন হয় বলতো, মানে এই নিচ থেকে উইন্ড আসলে আমরা আগের যে ঘটনাটা সেটা দেখতে পাই, রেন শ্যাডো এরিয়া তৈরি হবে এরকম। কিন্তু উইন্ড যদি দেখি যে একটু ওপর থেকে আসছে, রিলেটিভলি একটু ওপর থেকে আসছে, মানে খুব সারফেস থেকে আসছে না, বুঝতে পেরেছিস, একটু ওপর থেকে আসছে, তখন আমরা দেখি যে উইন্ড গুলো এরকম ওয়েভ লাইক জিওমেট্রি নিয়ে নেয়, এগুলোকে বলা হয় লেন্টিকুলার ক্লাউড। ওকে, ওকে, বোঝা গেল? এবং এখানে দেখ এই যে ময়েস যে এয়ার গুলো থাকে তার ক্রেস্ট গুলোতে দেখ কি তৈরি হচ্ছে, তার ক্রেস্ট গুলোতে তৈরি হয় হচ্ছে তার ক্রেস্ট গুলোতে আমরা দেখি যে ড্রপলেট যেগুলো হয় সেগুলো কনডেন্স করে, ঠিক আছে? এবং এখানে দেখ দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা জায়গায় ওপরের দিকে উঠছে, হ্যাঁ কি না, ওপরের দিকে উঠছে, তো ড্রপলেটস গুলো ওপরের দিকে উঠছে, দেখ যখন ড্রপলেটস গুলো ওপরের দিকে উঠছে হায়ার এলিভেশনে যাচ্ছে, মানে সেখানে কনডেনসেশন হচ্ছে। আবার এটা দেখ নিচের দিকে ফিরছে, নিচের দিকে ফিরছে মানে কি টেম্পারেচার বাড়ছে, তাহলে সেখানে ড্রপলেটস ইভাপোরেশন হচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে লেন্টিকুলার ক্লাউডস তৈরি হয়, সেই লেন্টিকুলার ক্লাউডস এর তলায় আমরা দেখি যে এরকম কিছু দেখ, এডিস তৈরি হয়, এবং এই এডিস গুলোর জন্য কিছু ক্লাউডস তৈরি হয়, ঠিক আছে? ক্লাউডস তৈরি হয়। ওকে, তো এই ক্লাউডস গুলোকে বলা হয় হচ্ছে রোটর ক্লাউড। কি বলে? রোটর ক্লাউড। ওকে, আর এখানে দেখ এই যে ড্রপলেটস গুলো আলটিমেটলি ক্লাউড ফর্ম করছে অ্যাবাভ দ্য মাউন্টেন, এক্স্যাক্টলি অ্যাবাভ দ্য পিক অফ দ্য মাউন্টেন, সেগুলোকে বলা হয় মাউন্টেন ওয়েভ ক্লাউড। ওকে, মাউন্টেন ওয়েভ ক্লাউড। ওকে, আর দেখ ময়েস্ট, দেখ ড্রাই যে এয়ার গুলো আছে দেখ তার মধ্যে কিন্তু কোনো ক্লাউড ফরমেশন হয় না। যত ক্লাউড ফরমেশন হয় অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে ময়েস্ট এয়ারের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন রকমের ক্লাউড ফরমেশন দেখতে পাবো। ওকে, ক্লিয়ার? আর এটা হচ্ছে, আর বাকি দুটো মেকানিজম তো খুবই ইজি। একটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে কনভার্জেন্স অফ এয়ার, আর একটা হচ্ছে যে লিফটিং অ্যালং দা তোর হচ্ছে ওয়েদারের যে ফন্টস গুলো আছে সেটা, ঠিক আছে? আপলিফট অ্যালং দা ফন্টস, বাস, ঠিক আছে? তো এই অবধি আজকে থাকুক। হ্যাঁ, এই অবধি আজকে থাকুক। আমি তোদের বইয়ের আজকে কতটা অবধি করালাম বলতো? আমি ওই বইয়ের চ্যাপ্টার নাম্বার 5 এর 119 পেজ অবধি করালাম, ঠিক আছে? 119 পেজ অবধি করালাম, চ্যাপ্টার নাম্বার 5 এর 119 পেজ অবধি করিয়েছি, ঠিক আছে? কামিং উইকে এই বিভিন্ন রকমের ক্লাউড, দাঁড়া বলে দিই, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্লাউডস থাকবে, ঠিক আছে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাউডস থাকবে, অর্থাৎ আগের দিন যেটা আমি করিয়েছিলাম, আর তারপরে হচ্ছে এই আজকে যতটা অবধি করালাম, ঠিক আছে? আপ টু
119 পেজ, ঠিক আছে? ক্লাউড থেকে এই 119 পেজ অবধি থাকবে হচ্ছে ক্লাইমেটোলজির। আর ওশেনোগ্রাফিতে চ্যাপ্টার নাম্বার 3 আর চ্যাপ্টার নাম্বার 4, ঠিক আছে? ওশেনোগ্রাফি চ্যাপ্টার নাম্বার 3 আর 4। ওকে, আমরা এবার ভাবছি যে এবার আস্তে আস্তে গেটেরটা শুরু করব, ঠিক আছে? গেটেরটা শুরু করব, আমি কালকে উদ্দালকদাকে বলবো যে গেটেরটা শুরু করে দেওয়ার জন্য, কেমন? বুঝলি, শুধু ক্লাইমেটোলজি ওশেনোগ্রাফি নিয়ে আবার পড়ে থাকলেও তো হবে না, তাই না? ওকে, फाइन। भैया ये जो हाँ, बोलो। एग्जाम के लिंक्स देते हो वो कितने दिन तक रहेगा? वो 4-5 दिन तक रहेगा।